ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਚੈਰਿਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੌਕਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਰਾਈਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰਨਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। It's beautiful. You know, I've had a long history since 2017, 2016 with the Sikh Motorcycle Club, and just so impressed with what they've done to combat diabetes. From Lakvinder's leadership today to previously Inderjit Singh Jagron, how they have really use the club to be a catalyst for good in combating diabetes is something that's so commendable. Sikh Motorcycle Club of Canada is used to fighting for their rights, but I love the fact that they have also chosen to fight for causes that affect other Canadians as well. So they have raised over $1.3 million to support causes, and particularly Diabetes Canada. The funding today is going towards them, and this is a cause that's near and dear to my heart because so many of us know family members or ourselves are affected by diabetes. A disease, it's not to be taken lightly. It's really important we manage and prevent diabetes in our community. Because of that, there are so many other issues that it can cause for your health. And so this money is going to go a long way in supporting Canadians across this country. बहुत वधिया इनिशिएटिव चल रहा है जी इन्हों का एक्चुअली अपने इत्थे हर साल करते हैं एंड खास करके डायबिटीज़ की जो अपनी साउथ एशियन कम्यूनिटी दे विच बहुत prevalent हैगा. So we have to make sure that we give back, and the Sikh Motorcycle Club always does their best to give back to the community. And then ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. So thank you to the motorcycle club for Sikh Motorcycle Club for doing all the work that they do in the community. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ today we have joined Sikh Motorcycle Club. They are organizing the ride ਜਿਹੜੀ against diabetes ਹੈਗੀ ਆ. ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ Sikh Motorcycle Club for organizing this wonderful event to raise the awareness and raise the funds ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਗੇ. This is 12th year. They're headed down to London this time, to Brampton, which is the birthplace or the founding place of insulin. But they've raised over $200,000 for a cause that affects the South Asian community more so than any other communities here in Brampton. So what they're doing is truly noble. People don't realize 1 in 4 are affected with diabetes. And I think the more and more that we get out that advocacy, the more and more that we get out as a community, the more opportunity we might find a cure for it, right? There's so many different ailments to diabetes. There's so many different factors to diabetes that it's truly going to be hard to find a cure. But with everybody coming together, we'll get there. First and foremost, it's always so nice to be here at the annual Sikh Motorcycle Club ride, raising awareness for diabetes. I think it's a really important cause that they're championing, and as we know, 1 in 3 people are victims of diabetes, and a lot of people in their direct families or themselves might be affected by this disease. So it's important the work that they do in terms of raising awareness, but also raising funds, because we know sometimes that insulin can be very expensive. It can be hard for families to access, but the work that they do helps contribute to that and make lives a little bit easier. So I'm really happy to support the work that they're always doing. You see a lot of kids that are here today too, and it's about making them involved in the decision making and the awareness, and showing them that diabetes isn't just now, but it will be in the future as well.
ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, it goes to research, it goes to awareness, it goes to education for the people. And so ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ community, they learn about how to exercise, how to eat properly. It's going to go a long way, and we wish continued success to them. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਆ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕਾਜ਼, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ rideforcause.ca। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੀ ਆ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰਾਊਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ ਵੀ ਗਿਵ ਬੈਕ ਟੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਰਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਰ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਦਰ ਕਰਕੇ $2,30,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ $50,000 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ rideforcause.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈ ਬਰਥ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰ ਕਲੱਬ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰ ਕਲੱਬ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ 3 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। Congratulations to Sikh Motorcycle Club, 9 years of doing